Wannan shine ci gaban darasinmu akan vowel sounds, kamar yadda muka faro muku daga farkon vowel har yanzu wannan su ne na ƙarshe a cikin monophone sounds, wato monophone vowels guda 12. Wannan darasin shine zai zamanto na ƙarshe a cikin darasinmu na vowel, amma monophone vowels, wato waɗanda suke guda 12. Muna gamawa insha Allah za mu ɗaura daga diphthong vowel, wato sauran guda 8 ɗin kenan. Su ma za mu kawo lesson a kansu, za mu bayar da example a kan kowanne kamar yadda muka saba. Lesson namu na yau mun samu sound guda biyu su ma, a sound da kuma r. Waɗannan sound ɗin suna da matuƙar rikitarwa, su biyun dukansu suna da matuƙar rikitarwa saboda suna kama da wasu sounds daga cikin sound ɗin da muka yi a baya. Wannan ana furta shi da wato very light yana da sauƙi sosai wajen furta shi akan harshe. Ana ce mai neutral vowel, ana ce mashi sure sounds, yana dai da sunaye daban-daban. Shine sure sound, shine neutral vowel da sauransu. Wato wannan kenan shi zaka faɗe shi da wato harshenka zai faɗe shi da sauƙi sosai, very light. Shi kuma wannan r dukansu waɗannan akwai a English scholars da suke kiransu da suna troublesome vowel, wato vowel da suke da matsala. So sai mutum ya mai da hankali, ya ajiye hankali, ya gane bambancin su da sauran vowel. Wannan muka ce wannan kuma r. So ga example nan karkashin kowanne mun kawo. Example number 1, a nan wajen muna da from. Karka ce from where are you, karka ce from where are you, from where are you, from. Ga yadda ake transcribing nashi nan. Ga yadda ake transcribing nashi nan, from. Sai next shine doctor. Karka ce doctor, kar kuma ka ce doctor, kuma karka ce doctor, doctor. Ga yadda ake transcribing nashi. Wato ga sound namu a nan ma ga shi nan, combination na o and r. Doctor. Sai next shine father. Shi ma ga shi nan da ake transcribing nashi nan. Ga shi nan da ake transcribing nashi, father. Sai next shine art. Shi wannan akwai hanyoyi biyu da ake transcribing nashi. Ana iya transcribing nashi da art, ana iya kuma transcribing nashi da wannan art, kamar haka kenan. Ko kuma kai transcribing nashi da haka. Duka waɗannan hanyoyi biyun za ka iya amfani da su wajen transcribing na wannan, amma dai tunda muna bayar da example na wannan sound ɗin ne, za mu fi da hankali akan wannan art. So sai wannan picture. Kar ka ce picture, kar kuma ka ce picture, picture. Ga shi yadda ake transcribing nashi. Wato picture kenan, picture. Sai next shine letter. Shi ma ga da ake transcribing nashi. Ga shi nan letter.
Sai next shine must. 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 Sai maganin da ake transcribing nashi nan. Wato must. 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 Kar ka ce most, kar kuma ka ce must. Sai next shine suggest. 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 Kar ka ce suggest. No. Suggest. Suggest. Gashi nan. Shi ma ga yanda ake transcribing nashi. Suggest. 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 So wannan a ƙarƙashin a sound kenan. Za kuma mu shiga ƙarƙashin ɗaya treble sound ɗin shine r. Shi girl. 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 Kar ka ce girl. 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 Gashi nan. Wato wannan za ka iya yin transcribing nashi a haka, maimakon wannan sound din za ka iya amfani da wannan sound din. Girl. 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 Sai next shine first. 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 Gashi nan shi ma. Shi ma gashi nan. First. 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 Sai wannan church. 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 Shi ma gashi nan. Wato da wannan sound din da kuma wannan sound din duk ɗaya ne, dukansu ɗaya ne, kawai dai ana iya bambanta rubutunsu ne. Church. 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 Sai wannan sound din shine word. 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 Kar ka ce word. Wannan ma kuma kar ka ce church. It's not church. It is what? Church. 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 So wannan shine me word. 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 Shi ma kar ka ce word. It's not word. It is what? Word. 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 Shi ma gashi nan. Sai kuma next shine early. 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 Shi ma gashi nan. Kar ka ce early. Kar ka ce early. It is not early. It is what? Early. 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 Sai next shine learn. 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 Gashi nan shi ma. Gashi nan. Learn. 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 Sai next shine me bird. 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 Shi ma gashi nan. Bird. Bird. Sai next shine turn. 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 Kar ka ce turn. Kar ka ce turn. It is what? Turn. Turn. Gashi nan shi ma. So wannan kenan a karkashin a sound da kuma r sound. This one is a. This one is r. A. R. A. R. So sai kuma mu je mu yi mai practicing na waɗannan sounds ɗin. So sound number one. In na faɗa sai ka faɗa. Word number one. Success. Success. Ga sound namu na nan wajen sound da muke nema.
success, success. Sai wannan verb, verb, verb. Shi ma ga sound namu na nan wanda muke nema. Sai wannan oblige, oblige, oblige. Shi ma ga sound namu nan da muke nema nan wajen. Oblige. Sai wannan thirst, thirst, thirst. Shi ma ga shi nan sound da muke nema. Thirst, thirst, thirst. Sai wannan abscess, 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 abscess. Sai wannan occur, 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 occur. Sai wannan Londoner, Londoner, Londoner. Ga sound da muke nema nan. Londoner. Sai wannan purpose, purpose, purpose. Shi ma ga sound da muke nema nan. Sai wannan colored, colored, colored. Shi ma ga sound da muke nema nan. Sai kuma wannan thought, thought, thought. Shi ma ga sound da muke nema nan. Sai wannan treasure, treasure, treasure. Shi ma ga sound da muke nema nan. Sai kuma wannan birth, birth, birth. Shi ma ga sound da muke nema nan. Furta wannan mu ji. No, it is success. Don't say success. It is what? Success. Say wannan. Verb. Say wannan. It is not oblige. It is oblige. Oblige. Don't say oblige. It is what? Oblige. Oblige. Say wannan. Thirst, thirst, thirst. Say wannan. Abscess, abscess, abscess. Say wannan. Occur, 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 occur. Say wannan. Londoner. Faɗa mu ji. Londoner. Say wannan. Don't say purpose. 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 Don't say what? Purpose. It is what? Purpose. Purpose. Say wannan me. What? Don't say colored. It is what? Colored. It is what? Colored. Don't say colored. No. Say what? Colored. Colored. Say wannan me. Don't say tat. It is not tat. It is what? Thought. Thought. Say wannan fa. Treasure. Don't say treasure. It is not treasure. It is what? Treasure. Treasure. Say wannan me. What? Birth. Birth. Don't say bad. It is not bad. It is what? Birth. 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 So wannan shine karshen darasinmu na wannan lokaci. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel din, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan kuma ka danna notification bell. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like sannan kuma kai mana comment. Wassalamu alaikum warahmatullahi.